preguntarte cómo fue rodar junto a Ishiro Honda Godzilla en 1977 y cómo fue rodar un film del monstruo más querido por Japón. He was wanting to know what it was like filming Godzilla in 1977 and what it was like to be involved with the most loved monster in Japan. Well, I love Godzilla since I was a kid. And as I told you, in '75 I did a festival which became a huge hit in Rome. And after that, the company who owned the theater, they had theater in more than 50 cities in Italy. And they put me in 50 cities in Italy with my program. So we did everywhere it made money. And they decide for the next year, the '76, to do another festival with new movies. But now all the classics, I had already used them. So I needed pictures, all the pictures. And I started to buy the rights to re-release all the classic from the 50s. So I opened a small art distribution company, buying Invaders from Mars, The Cat People, The Thing from Another World, many pictures, classics, which had disappeared from Italy for many years. And I made the second festival, mostly with those pictures released by me. Among the others, I did buy Godzilla, because De Laurentiis had announced King Kong. So I decided to try to be out with Godzilla before. But when I showed that to my sub-releasers, independent releasers in different regions of Italy, they said, no, it's black and white. We cannot show it in a big screen. People don't want to see black and white movies anymore. So I was with a problem, because the picture Toho asked for $7,000 for 7 years license on Godzilla, and I couldn't make that money with the festival. So I decided to buy it anyway, and to try to do some kind of colorization. The first proposal was to do like they were re-releasing in Italy some old black and white movie, printing them on color negative, which gave the picture an overall orange quality, which was crazy, I think, absolutely crazy. But during the festival, a guy had put in touch with me because he loved my introductions. He liked the program, he liked the classic, and he left the theater box office a letter to me, saying he was stop motion artist without job, willing to do something in the movies, and I contacted him. He's the guy who later did Star Crash, stop motion effects. And while I went to see him, to see his lab, he had a Crash machine, which is a stop motion machine like Harryhausen had. I saw how it worked, and I realized that by that machine it was possible to colorize portions of the screen, not the whole photogram, but just portion. And so I decided to put him to test and gave him 100 meters of Godzilla to colorize. And he did it.
Pues lo que cuenta es que el festival que mencionó antes, el del 75, que tuvo mucho éxito, lo hizo inicialmente en un cine que forma parte de una cadena que tiene 50 cines en toda Italia, o tenía 50 cines en toda Italia. Entonces ellos quedaron tan encantados que llevó el festival a los 50 cines por todas las regiones de Italia. Fue un éxito total, y a raíz de eso pues querían hacerlo el año siguiente y tal. Y entonces el año siguiente lo que pasa es que, claro, todas las películas que a él le encantado de los 50 ya los había agotado, y entonces decidió montar una pequeña distribuidora, comprar derechos de películas que él amaba, como Invasores de Marte, Cat People, A Thing from Another World, y que esas películas formarían parte del Festival del 76. Y una de las películas para la cual compró los derechos fue Godzilla, la versión original, porque se había enterado de que Dino De Laurentiis tenía pendiente estrenar King Kong y quería estrenarla antes que De Laurentiis con King Kong. ¿Qué pasa? Que los exhibidores no querían estrenarla porque estaba en blanco y negro. Dice, esto en pantalla grande la gente ya no quiere ir a verlo. Entonces estaba viendo alguna manera de actualizarla para que la gente quisiera verla. En aquel momento se estaba haciendo algo de colorización, básicamente poniendo las películas en celuloide de un color así como naranja, pero para él quedaba muy cutre, hasta que de repente se pone en contacto con él un hombre que trabajaba en stop motion, que tiene una máquina en casa al estilo de Harryhausen, que acabó trabajando en los efectos de Star Crash, y le dijo pues que quería colaborar con él en lo que fuese. Entonces él, para ponerle a prueba, porque veía que con esta máquina había alguna manera de colorizar, quizás no toda la película, pero parte del fotograma, pues le mandó 100 metros de celuloide de Godzilla y dice, a ver qué puedes hacer con esto, y fue bien. Y entonces siguieron adelante. I would like to add. And so we colorize all Godzilla. It's the first colorization example in the world. Much time before they did it with the computer. And we did a stereophonic version, magnetic, with 6 tracks, magnetic tracks. And I also re-edited the picture because it was 1 hour and 20 long. And by 70s standard, it was too short for a big screen, you know. And so I added the destruction scenes from the World War II, from the war in Korea, and from some other pictures. I use Godzilla shot, enlarge them, reverse them, and re-edit, adding a total 15 minutes to the picture, and then it was actually shown in the theaters and did well. Lo que también quiere contar es, y me parece irónico que esté sonando de fondo Led Zeppelin, pero la canción que se usó para Godzilla del 98, que es la primera película que se colorizó de esta manera en la historia del cine. O sea, luego más tarde, en los 80, llegó la colorización por ordenador y tal, pero esta es la primera película del mundo con este tipo de colorización. Al mismo tiempo también instauró una banda sonora magnética de 6 pistas en ese sonido estereofónico que no se había hecho, y la otra cosa que hizo fue remontar la película, puesto que la versión original duraba unos 80 minutos, que para la época era muy corto. Y entonces metió escenas de películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, y también pues cogiendo tomas de Godzilla de diferentes ángulos y reinsertándolo en otros sitios para alargar la película a una duración aceptable para la época. Se estrenó en cines y la verdad es que le fue bastante bien. He says that you've always made it clear that you always wanted to make cinema and you always wanted to work in fantasy. But at the beginning of your career, was there any resistance? Did anybody think you were crazy or try to stop you, or what was it like at the beginning of your career? Well, everybody thought I was crazy, my family, but I didn't care. I just went on. Que todo el mundo pensaba que estaba loco, su familia, todo el mundo pensaba que estaba loco, pero a él le daba completamente igual y se mantuvo en sus 13. You were always completely sure? There was never a single moment that you doubted, or? No, absolutely. I love that too much, and also most of the picture I was looking at were so stupidly made. That I think I cannot do worse than that.
que no tuvo ningún momento de duda, que tenía clarísimo qué es lo que quería hacer y que además que las películas que él disfrutaba viendo, dice, él viéndolas sabía que se habían hecho de una manera tan estúpida que dice, es imposible que yo lo haga peor, entonces lo voy a hacer. Quería preguntarle sobre StarCraft, si cree que acudieron a su película por el efecto llamada que no pudo tener gracias a Star Wars. His question is about Star Crash, and he's wondering if the involvement of Christopher Plummer and Caroline Munro was maybe because of the success of Star Wars, or was it another factor? No, Caroline Munro, I wanted her. I'd seen her in the Golden Voyage of Sinbad, and I thought she was gorgeous as a lady, and also she had already worked with Harryhausen, so she knew how to react. We were doing the special effects in the same system, so she already knew that system and could work better than another actress who didn't know about it. And Christopher Plummer, when I wrote the script, I always write the script production-wise. I put, I know I have a budget, I always have a budget, which cannot allow me to have a big actor. But if I put the actor with important part in the beginning, in the middle, in the end, I can shoot him in 3 days, and even an important actor will accept to do a special guest star for 3 days, and he won't get paid as much as his usual fee, you know. And so when I wrote Star Crash, I did the same. I put the Emperor just in the beginning, in the middle, in the end. But when you see the picture, you have the feeling that he was all through the picture, but he wasn't there. Actually, Plummer was signed for 3 days, $60,000 for 3 days, and I shot him in 1 day and a half. Did you pay the 60,000? No, the producer. The producer No, paid. I mean, he got the whole. Yeah, the producer was terribly scared that he went over, you know. Que lo que dice es que bueno, él siempre tenía claro que quería trabajar con Caroline Munro, no solo porque es preciosa, sino porque tenía experiencia con la película de Sinbad, trabajando con el sistema de Harryhausen, y quería una actriz que ya tuviera experiencia en ese tipo de cine, que no hubiera que educarla como trabajan en esas condiciones. Y con respecto a Christopher Plummer, le mandó el guión, le pareció bien sobre todo porque Luigi siempre quiere meter actores importantes en sus películas, pero obviamente no suele tener el presupuesto para ello, pero lo que dice es, pues coge un actor de peso, le da un par de escenas al principio, a la mitad de la película y al final de la película, lo rueda en 3 días, le paga para esos 3 días y el espectador tiene la sensación cuando lo ve de que ha estado en toda la película. Entonces, pues Christopher Plummer estaba contratado por $60,000 para hacer 3 días de rodaje, lo acabaron en 1 día y medio y se fue tan contento, así que por eso no hubo problema. Siguiendo con Star Crash, por internet hay varias fotos de escenas que no están en la película. En una se ve a Star siendo trabajada por una escena con revistas, en otra luchando por una araña gigante. ¿Qué ocurrió para que esa escena no se pudiera representar? He's asking about there's some photos online of scenes from Star Crash that weren't in the movie, with Stella Star fighting a big spider, going through quicksand. What happened with those scenes? Why were they not in the movie? It's Stella Star fighting a giant crab. A crab, sorry, yes. A crab. It was a dinosaur-like creature in the script. Then it became a crab, and then it was cut out because they didn't work, in my opinion. They were below acceptable quality, and I prefer to cut that. Pues simplemente que, bueno, en un principio en el guión el cangrejo era un dinosaurio, pues al final por cosa del rodaje quedó en un cangrejo gigante, y cuando lo terminaron de rodar y las otras escenas que menciona simplemente pues no estaban del calibre que él pedía para la película, les pareció inaceptable y lo cortaron, simplemente porque estaban por debajo del nivel que exigía él para Star Crash. Bueno, después de Star Crash, en el 80 estrena Contamination, que bebe un poco de Alien.
Y pues, hay en Italia como una especie de boom de explotación de películas de éxito en Hollywood. Le quería preguntar por qué cree o a qué se debió que hubiera ese boom en Italia precisamente para explotar esos grandes éxitos que se estaban produciendo en América. He's asking about in 1980 you made Contamination, which is inspired by Alien, and at that time in Italy there was a very big tradition of films inspired by Hollywood hits, and if you have any idea what caused that, how did that happen? The box office results. La taquilla. It's Italian box office champions were the comedies, always been the comedies. But there were many producers who were doing different kind of movie, adventure movies, mostly for foreign markets. And they did imitation of every big hit from Hollywood to sell all through the world. You know, they could easily be sold because the buyers knew the original, knew the money the original made, and so they accept the imitation. It worked well. It's when you dealt with this producer, you were not going to tell them I have a script. I said you were going to tell them, have you seen Alien? I have a script which brings Alien to hurt not one egg but hundreds of eggs with no money at all, and they accept to do that. Pues lo que dice es eso, que lo que funcionaba bien en aquella época en Italia eran las comedias, pero que habían muchos productores que empezaron a ver el éxito de películas internacionales de género y decidieron hacer sus propias copias para el mercado internacional sobre todo, y que había muchos distribuidores internacionales que estaban muy interesados en comprar esto simplemente porque veían el éxito que habían tenido los originales y que sabían que por una fracción de ese precio podían tener esta imitación que podía funcionar perfectamente bien. Entonces, en el caso de Contaminación en concreto, que no era tanto ir con un guión a los productores porque no les interesaba, era simplemente decir, ¿habéis visto Alien? ¿Os gusta Alien? Pues yo tengo una película en la que vamos a llevar a Alien a la Tierra y ya no son huevos sino cientos de huevos y lo podemos hacer muy barato. ¿Qué te parece? Y, genial. Y así fue. Y estaban enganchados. Yo quería preguntar, ¿qué nos puedes contar del rodaje? Vale. He's asking about Sinbad that you made at the end of the 80s with Lou Ferrigno, and he says that he's read that it was a problematic shoot, and if there's anything that you can tell us about the filming of Sinbad. It was not a problematic shoot, it was a problematic movie, because I wrote it halfway through Hercules. I spoke with Ferrigno. Ferrigno told me he loves Sinbad. I love Sinbad too. Menachem Golan of Canon asked me for another script, and I proposed with Ferrigno Sinbad, and he said, "Okay, write Sinbad." So I wrote a Sinbad treatment, and everybody liked it. And it was decided to put it in production after Hercules. But after Hercules, I was involved in Hercules 2, which took 1 year in the making with the effects and other things. So Sinbad was postponed. After that, they asked me to write the script. I wrote the script, and the script was accepted. But when it came the time to do it, Canon got money from Israel to do a war movie about Jews, Assisi Underground, a big movie. So they were busy preparing that very fast, and Sinbad was postponed. So I stood with them for another 6 months waiting, but it kept on waiting. So I left and went back to Dario Argento, shooting with him the special effects of Phenomena. And when I was busy with him, they decided to put in production Sinbad. So I was not available, and they changed the director. Of course, they got Enzo Castellari, and Castellari and the Italian producer who joined them decided to do a series
a movie and a television series, 4 episodes of 1 hour and a half each. And they wrote a bigger script, of course, mostly following my own, but Castellari was against the special effects. My picture was a show of special effects. So Castellari cut off all my special effects and put the kung fu fights, stunt fights instead. And then they shoot it. And I lost track of them, what was happening to that. I was doing other things. And when I was working with Dario Argento doing a television series, I had the idea to use the Italian head of canon, who was a former actor, as an actor in an episode, and I hired him. And while we were shooting this episode for TV, he told me, "But Luigi, you remember about Sinbad?" I said, "Yes, I remember Sinbad." "Yes, we have a problem with that picture." I said, "Which problem? You have made it." I said, "Yes, but we hate the picture." I said, "Oh, I'm sorry, it's not my fault." And he said, "Yes, but I think you are the only one who can help us." I say, "How?" "Well, Golan decided to shelve it forever. But now that I met you again, I'm thinking that maybe you can watch it and maybe succeed into having not a 6 hours series, but a 1 hour and a half movie, adding effects, doing whatever you want." I said, "Let me see this series." So I saw the series, and it was like a Russian movies for kids in the 40s. It was very, very boring, very slow, and fights lasting 10 minutes each, and not being fantastic at all. And so I decided, if you let me edit and add the effects, I think I can make it into a movie, just a short movie. Otherwise, it's impossible. And they authorized me to do that and put up a budget to do that. And I took care. I also shot some connecting scenes, small scenes, to justify certain big jumps in the stories. And then they released it, and it did decently. Okay, you make this really difficult. Pues lo que cuenta es que, a ver si me acuerdo de todo, cuando hizo Hércules, hizo la propuesta de que la siguiente película que hiciera con la Canon, porque obviamente hizo Hércules con la Canon y fue muy bien, pues quería hacer Sinbad, ellos estaban perfectamente de acuerdo. Lo que luego pues la demanda llevó a hacer Hércules 2 y se estaba preparando todo el tiempo Sinbad. Y cuando pasó esto, pues ya estaban un poco a la espera de ver qué pasaba. Mientras tanto, pues Luigi estaba esperando como 6 meses a que pronunciaran palabra sobre cuándo iban a empezar y tal. Se puso a hacer los efectos especiales de Fenómena con Dario Argento. Y mientras pasaba todo esto, pues una productora israelí dio mucho dinero a Menahem Golan para hacer Asisi Underground, una película de acción sobre el pueblo judío. Ellos aceptaron, se metieron aceleradamente a producir esa película y Sinbad quedó un poco olvidado. Cuando ya volvieron para hacer Sinbad, él ya se había comprometido a hacer otra cosa, no lo podía hacer. Entonces decidieron contar con Enzo Castellari, pero lo que él quiso hacer, en vez de hacer una película de 90 minutos, era hacer una serie con 4 episodios de 90 minutos cada uno. Entonces lo rodó. Luigi se puso a trabajar en una serie con Dario Argento, hasta que de repente habla con un actor que era el jefe de la Canon en Italia, cuando ya se había terminado la película de Castellari, en la que no había efectos especiales, sino que había escenas de kung fu y cosas de estas, porque era lo que le tiraba más a Castellari. Y cuando estaba hablando con el actor que era jefe de la Canon en Italia, él le comentó que
que no había ido nada bien, de que no estaban contentos, que la iban a enterrar completamente, pero cuando ya habló con Luigi dice, hombre, pues a lo mejor te interesaría retomar el proyecto y a lo mejor salvarlo para que podamos estrenar algo. Él aceptó encantado, lo vio las 6 horas, no quedó impresionado, dice, parece una película infantil rusa de los años 40, dice, es muy larga, muy aburrida, y luego tiene peleas que duran 10 minutos que además son mediocres. Entonces dijo, vale, pues si me dais un presupuesto para meter efectos especiales y montarlo para que tenga que ser una película de 90 minutos que tenga sentido, coherencia, ellos aceptaron encantados. Entonces él recortó esas 6 horas en 90 minutos, metió efectos especiales, recortó las luchas y rodó escenas nuevas que dieron una coherencia argumental a toda la película, y se estrenó y funcionó de manera decente. Con las películas actuales de ciencia ficción ¿consideras que son mejores, peores que antes o tienen un impacto? Porque claro, los efectos especiales no son iguales. He's asking, do you think the films with CGI nowadays have the same spirit as the old school films? Are they better? Are they worse? What do you think about them? No, if you want to see my answer, have a look at Blood on Melius Moon, which I did with a lot of CGI, but I use it in old style. You must see it to realize, because with CGI you can do a lot of things. The problem with movies is that the big American blockbuster, they just use the latest, most expensive CGI program. And so every new movie shot during the same year, they have the same program, the same kind of effects. While I like the old style effects because you saw the personality of the maker. George Pal had his own style, Ray Harryhausen had his own style, the MGM group had their own style, the Lydecker brothers had their own style, you know, and they were gods to me, and with different quality, with different results. But while the CGI is just a program, it's software. It's the same things which happen in Lord of the Rings. You can see the same effects in a sci-fi movie, you know, in Star Wars. Que dice que si quieres la respuesta a esa pregunta, que debería ser a ver Blood on Melius Moon el viernes, donde sí usa efectos digitales, pero de una manera distinta, porque dice que el tema con las películas actuales es que los grandes estrenos de Hollywood lo que hacen es coger el programa más avanzado, más actual y más caro de CGI para sus películas, y entonces todas las que se estrenan en un mismo año tienen el mismo programa de efectos, y entonces no tienen personalidad. Que George Pal tenía su propia personalidad, que los de la MGM tenían su propia personalidad, Harryhausen tenía su propia personalidad, y eso se nota en las películas. En las de hoy en día puedes ver El Señor de los Anillos, que tienen los mismos efectos que una película de ciencia ficción como Star Wars, y que carecen de esa esencia de personalidad propia de un creador de efectos especiales, porque no deja de ser un programa informático que está al alcance de cualquiera que se lo pueda permitir, y por eso él prefiere los efectos de la vieja escuela. Es una película que no es fantástica, pero estuvo 3 meses número 1 en taquilla. Pese a ello, su amor siempre ha sido fantástico, entonces querría saber, y creo que Melies nos ha dicho antes que es un homenaje fantástico también. Entonces quiero saber de dónde le viene ese amor a fantástico y por qué siempre ha sido su carrera dedicada al fantástico, fantástico, fantástico. Okay, so you're saying one of your first films, Dedicato a una Stella, was not a fantasy film, but it was #1 in Italy for like 3 months. And but you know, as you said with Blood on Melius Moon, it's a tribute to fantasy movies. Where does that love come from? Why do you love fantasy movies so much? Oh, I cannot explain. As a kid, I immediately love. I just remember me being in love with 20,000 Leagues Under the Sea, the Walt Disney movie, watching it as a kid. You know, it's my life. Pues que no sabe explicarlo muy bien. Bueno, pero habéis visto cómo se le iluminan los ojos. Creo que eso ya lo ha dicho todo. I'm saying your eyes lit up, and I think that was more than you could have said. Que siendo pequeño, pues viendo películas de fantasía de pequeño, como 20.000 leguas de viaje submarino de Disney, que se quedó prendado y es su amor y ya está, y que nunca ha cambiado. En los 70, junto con Darío Argento, tuvo un proyecto de adaptar a Frankenstein en la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi.
de qué trataba exactamente y por qué no lo llevaron a cabo. He's asking about the Frankenstein movie you were wanting to make with Dario Argento in Nazi Germany in World War II. What was it going to be about, if you can tell, and why did it not happen? Well, that was a project by Dario Argento. He decided, after doing Four Flies, he wanted to produce one movie and wanted me to direct it. And we decided to do, first we tried to do The Mummy. Then we worked a little on The Wolfman, and then we set on Frankenstein. But we decided to do it different from the actual Frankenstein picture of the period. It was in 73, I think. And we decided to set the story after the First World War in Germany, when Germany was on the edge of revolution, of Nazis nearly coming, you know. And to give a political meaning to the whole story. And we did write it, and Dario's father went to London to CIC Paramount to offer it. And they said, yes, we can release it, but you need an English co-production. Go to Hammer Movies. And so Salvatore Argento, Dario's father, talked with Michael Carreras, but he had just produced Frankenstein and the Monster from Hell, which was a disaster at the box office. And he said, no, never Frankenstein again, never. And so the production couldn't be reached, and the project was cancelled. Pues que tras rodar Four Flies on Grey Velvet, Dario se le acercó a Luigi con la idea de que Dario produjera una película y la dirigiera Luigi. En un principio estaban hablando de hacer La momia, luego pasaron por El hombre lobo y al final decantaron por hacer esta versión de Frankenstein, que era la Primera Guerra Mundial. En ese momento que está Alemania al borde de la revolución, que están surgiendo los nazis, y tuvieron esa idea de hacer esta película en este contexto que era distinto al que se estaba haciendo en aquel momento. El año era el 73. El padre de Dario, Salvatore Argento, fue a Londres para hablar con CIC Paramount sobre la posibilidad de distribuir esta película, pero ellos exigían que tuviera una coproducción internacional y que fueran a hablar con la Hammer. Entonces Salvatore Argento habló con la Hammer. ¿Qué pasa? Que ellos acaban de estrenar Frankenstein Monster from Hell, que fue un fracaso absoluto, y lo último que querían en ese momento era hacer más Frankenstein. Entonces dijeron que no querían hacer Frankenstein, se cayó el proyecto y como no hubo coproducción, pues no se llegó a realizar. En el 89 estrena Paganini Horror y después hasta que estrena no estrena nada más. Entonces lo que quería saber es qué pasó para que dejara de dirigir cine tanto tiempo y qué hizo durante todos esos años. So he's asking, obviously in 1989 you made Paganini Horror, and then until Blood on Millie's Moon you didn't make any other movies. He wants to know why you haven't made any other movies at that time and what you've been doing. No, after Paganini I made The Black Cat. The Black Cat. And then I started working with Dario at the store. We opened a horror store in Rome, and I loved that. I did love that and worked completely for that. In the meanwhile, I did some second unit for Dario on the Stendhal syndrome, and did also the special effects for that picture. And later I did 2 or 3 documentaries, 2-hour-long documentaries about Dario. And then I stayed quiet for a while, working at the store, because we started a publishing house of essays on the fantastic genre cinema. And I was very busy taking care of the publishing house. And then it was in the year 2014, all by chance, I was invited by some French guys to play myself in a movie they wanted to do. And I said, yes, why not?
and we shot together one scene, which is the beginning scenes of Blood on Melia's Moon, which is a mother, and I like that scene. I like what I discovered there, that by now, using the modern technique, it was possible to do a movie without money, without spending a lot of money, which was impossible till a few years before. And when the French retired from the project, I could have left it die, but by that time I liked it, and so I decided to go home by myself, and I worked till 2016, shooting it, shooting the effects, editing. It was made partly in Rome and partly in Paris, and it was finished and shown in several festivals. People like it. And now I made another movie. Now I'm making the effects of this new movie. The Wizard of Oz. Eh? The Wizard of Oz. What? The one you told me about last time. Yes, yes. Can I say anything or should I? Little, yes. Okay. Pues primero he querido corregirte que la última película que hizo antes de Blood on Melia's Moon era de Black Cat, y después de eso pues estuvo trabajando en los efectos especiales de Stendhal Syndrome, estuvo haciendo segunda unidad también para Dario Argento, dirigió 2 documentales de 2 horas cada uno sobre Dario Argento, pero que también montaron juntos una tienda de terror que se llama Profondo Rosso, que está en Roma. Él trabaja en la tienda, está encantado, le encanta estar ahí. También montaron juntos una editora para gente que quería escribir ensayos literarios sobre el género fantástico de cine. Ha estado muy ocupado llevando eso y está muy en su salsa haciendo todo eso. Y entonces, pues en el 2014 se le aparecieron unos señores franceses que querían ofrecerle la posibilidad de interpretarse a sí mismo, y la escena que rodaron acabó siendo la primera escena de Blood on Melia's Moon, que hay un asesinato. Y entonces los de Francia al final pues se apearon un poco del proyecto, y él podía haberlo dejado morir, pero ya se quedó prendado con el proyecto y dice, pues venga, voy a retomarlo, lo voy a hacer yo. Y entonces ya pues estuvo 2 años entre rodaje y efectos especiales y tal, hasta completar Blood on Melia's Moon, que ha pasado por festivales, ha gustado, y de hecho ahora está preparando una nueva película que está ya trabajando en los efectos especiales. No voy a decir gran cosa, está basado en El Mago de Oz, es otra de fantasía. Por lo que me contó ayer, muy bonita, y es lo que está haciendo ahora. Sé que tiene una película pendiente de estreno. Star Crash es una película ya con un estatus de culto, en la que aparte de Caroline Munro y Christopher Plummer, también cuenta con David Hasselhoff. Quería saber cómo se embarcó David en este proyecto, y si ahora la película, vista en retrospectiva, ha cambiado su visión sobre ella. ¿De quién? De la película, la visión sobre la película. ¿Pero de la visión de quién? Teniendo a David Hasselhoff en su... Vale. Okay, so he's saying that Star Crash is a cult movie, and as well as having Carla Munro and Christopher Plummer, you have David Hasselhoff, and he wants to know if watching the film now, with David Hasselhoff having become who he is, does that give you a different impression of the movie, or does it change your opinion at all? No, when I do every movie I've done so far, when I do it, I always try to be classical in style, in costumes, because I'm always worried about what will think people 20 years from now about this picture. I don't want it to be easily dated. You know, there are pictures made in the 70s, which, this is a 70 movies, just. I try always to be neutral in that. And when I finish, for me the picture is finished. I leave it to the audience, But I've seen it again with an audience of kids, and I was surprised they still enjoy, which is not happening to many movies of the 70s. With kids. Kids are the worst kind of public, If they get bored, they leave, they shout, they go. And they enjoyed it. So it's still working, 40 years after.
Not many movies still working 40 years after. Pues lo que dice él básicamente es que no mira tanto esas cosas, que quiere hacer las películas de un corte clásico, los vestuarios los hace de una manera clásica, los efectos, la historia y tal, precisamente porque lo que le interesa es que las películas envejezcan bien, que no se queden atrapados en su época de rodaje y tal. Y que hace poco la revisitó con un público infantil, con un grupo de niños que estaban ahí viendo un pase en el cine, y que dice que los niños suelen ser para algunos el peor público, porque en el momento que se aburren salen corriendo, se van por ahí a jugar, pero dice que no, que se quedaron todos viendo la película, que les gustó mucho y que la disfrutaron como si fuera una película actual, que eso no se puede decir muchas películas que se estrenaron ya hace más de 40 años. Are there any projects that you haven't done that have frustrated you really, that you never made the film? But you write 5 scripts and just one is made, but it's not one of those 5. It's another one. This is movie making. I had to be used to that. Dice que no, realmente, que puedes escribir 5 guiones y la película que acabas haciendo es una 6ª película que no tiene nada que ver con ninguno de los 5 guiones, que la industria del cine es así, lo tiene asumido y que está acostumbrado y que no le frustra. Yo quería preguntarle por el motivo por el cual está aquí. El premio Jess Franco, cómo lo ha cogido y cómo lleva el hecho de que ya incluso reciba documentales sobre su obra, sobre su trabajo. He wanted to ask you how you feel about getting the Jess Franco Award here at the festival, and also how does it make you feel that you have people making documentaries about your career and your life? Well, I'm very pleased, of course. It's just getting the Jesus Franco. I always like Jesus Franco. His first movies, he was very interesting director. He was also working with Orson Welles, before he decided to do another kind of movie making. But he's always been quite a character, and doing very strange movies, Many of his movies are not masterpieces, but they are interesting, They all contain interesting ideas or moments. So I'm very pleased to receive that honor. And what else? And the fact that people are making documentaries about your life and your career. Well, this surprised me. I didn't expect that. It was made by the Brazilian guy. I was really surprised. Also by the quality of the thing. He did find bits of interview of me I completely forgotten about, Pues dice que es un gran honor para él que le otorguen el premio, que está muy agradecido al festival y que además le entusiasmó mucho Jess Franco, sobre todo los comienzos de su carrera, recordando que colaboró con Orson Welles y que tenía películas con momentos e ideas y aspectos muy interesantes, y que además era todo un personaje, y entonces que reciba un galardón con el nombre de Jess Franco le enorgullece mucho y le parece un honor. En cuanto al documental, lo que dice es que le sorprendió que alguien quisiera hacer un documental sobre él, y cuando lo vio le sorprendió también la calidad del documental, sí, que está muy bien hecho, y que el director había encontrado entrevistas que él concedió hace años y ni se acordaba de haberlas hecho, y las ve ahí en el documental y se quedó muy sorprendido, y vamos, que está muy contento en general. Dos últimas preguntas, ¿vale? Sí. ¿Qué ocurrió con un proyecto que tuvo, de pseudo-secuela de Star Crash, que se titulaba Star Riders, y de qué iba? He was wondering if you could tell him more about the sequel to Star Crash, Star Raiders, what it would have been about, and what happened with the film. Yeah, it was not a sequel of Star Crash. It's I had written, before Star Crash, I had written another science fiction script called Star Riders. And I given it to Caroline Moore and her husband to consider, to see if they could find a producer after Star Crash it became a hit in the USA. And after some months, they called me back and said, we have found the producers, we'll meet in Cannes, and they have found the canon. Ah.
And I went to Cannes, and they signed me to do Star Riders. And then they gave me the script, my script, you know. And when I read the script, it was not my script. It's my script. The hero was a young boy, and this script, the hero was still a star. And it had the main plot line I'd written, but it had been changed. And so I said, Golan, no, I won't do this picture. I will never do that. And then we started a long discussion because Jed Hamilton, Caroline Moore wanted me to accept, because Golan said, no, if Luigi doesn't want to do it, we won't do it. And I always refused. It was not what I read. I always do my own pictures, not other people's pictures. Pues lo que pasó es que no era tanto una secuela, sino que era un guión original que había escrito poco después del éxito de Star Crash en Estados Unidos, que se llama Star Raiders, y entonces él llamó a Caroline Munro y le preguntó si ella y su marido pues, le interesaría quizás encontrar un productor, porque él quería volver a trabajar con ella. Entonces ella fue a buscar al productor y contactaron con Luigi, le contaron que sí, que habían encontrado una productora que estaba interesado y que se podían quedar con ellos en Cannes. Entonces fue a Cannes para quedar con los productores y era Menahem Golan de la Canon. Primer contacto entre ellos. Y entonces Menahem Golan le dice que sí, que está encantado de hacer el proyecto, le entrega el guión, y cuando Luigi recibe el guión no es el guión que él había escrito. Él había escrito un guión protagonizado por un chico joven. De repente la protagonista de la película está la Star, y entonces él dijo que no, que o sea, había atisbos del argumento que él había escrito, pero que realmente no era la película que él había escrito y que no le interesaba a él hacer sus propias películas, siempre lo ha hecho así y no le interesaba hacer la película de otra persona. Entonces habló con Menahem Golan, le dijo que no le interesaba. Luego pues Caroline Munro y su marido contactaron con Luigi rogándole para que lo hiciera, porque Menahem Golan había dicho que si Luigi no se apuntaba que no se iba a hacer la película, y él pues se mantuvo fiel a sus principios y no se hizo, y ahí se quedó. Y la última pregunta. Yo quería preguntarle sobre qué tipo de cine consume hoy en día y qué película o películas le han impresionado en los últimos años. He wants to know what kind of movies you watch nowadays, and if there are any current movies of the last few years that you've particularly loved. Well, I've seen many movies. Not many impress me. It's I think most of the movies today are not movies, are products. They're just being produced. The producer takes over everyone in the queue. The pictures I really like today are the animation pictures, like the Pixar pictures, because I think that the producer thinks that those pictures are for the kids, so they don't interfere with the making, with the story, with the plot. And the results are very good, I think. They are Monster and Co., you know, the Soldier, the Toy Story, you know, it's Up, it's beautiful pictures. With Christopher Plummer. Yeah. I love the Minions, you know. And those pictures are among the best things being made today, at least are where there is much freedom. Dice que sigue viendo muchísimas películas que hoy en día sinceramente las películas que se hacen en general no le impresionan, que no son películas tanto como que son productos, que un productor reina sobre todo y los cineastas no pueden poner su sello de personalidad, que a lo mejor salvaría pues el cine de animación actual. Por ejemplo, ha dado pues el ejemplo de Pixar, donde pues películas como Toy Story, como Up, como Monstruos S.A., pues que el productor deja un poco más de mano libre al cineasta para hacer la clase de película que quiere hacer, y que sigue siendo un género que se considera para consumo infantil porque realmente funciona para todo el mundo. También le encantan los Minions, así que eso es lo que le gusta sobre todo hoy en día. Thank you very much. Okay.